با یک ویدیو دیگه از English idioms in use همراه شما هستیم. امروز قراره که یک عالمه عبارت برای زمانی که توی مخمسه و گرفتاری گیر میکنید یاد بگیرید. پس با ما همراه باشید. سلام، به پرو انگلیش آکادمی خوش اومدید. اول اصطلاح ما in dire straits هست، به معنی اینکه توی تنگنا یا مضیقه قرار گرفت. مثلا میگید I'm in dire straits. توی مضیقه‌ام، توی تنگنام گیر افتادم. Kindly send $300,000 American dollars immediately as we are in dire straits. Your humble servant, Semi. Your post here as chief is in dire straits. Nobody wants to go. Your company is in dire straits. Dive myself into a hole. این اصطلاح به این معنی که توی دردسری افتاده باشید. Spread too thin. یعنی که با یه دست چند تا هندونه بلند کنی. یه کاری که بیش از تواناییت بخوای انجام بدی و توش گیر کنی. Now you tell me, if I pay you what you want, will you be able to give me the amount of time I require, or will you be spread too thin among your other candidates? Now, the campaign staff in Connecticut is spread too thin. We need another hand up there for a couple of weeks. Do that, Your Honor. We're spread too thin to give that. Left holding the baby. این اصطلاح هم زمانی استفاده می‌کنین که بگین که توی دردسر و مخمسه گیر افتادین و نمی‌دونین که باید چی کار کنین. So he's gone on to greener pastures and I've been left holding the baby. Over a barrel. این اصطلاح هم زمانی استفاده می‌کنین که بخوایم بگین که توی یک تنگنایی هستین، دیگه چاره‌ای براتون نیست و بدجوری توی دردسر افتادین. He knows he has us over a barrel. I don't mind saying you've got us over a barrel. I mean, doesn't that sound better than fucking Maddie over a barrel? Man, look, you got me over a barrel here, all right? And I do admire the way he bet you three idiots over a barrel and showed you the 50 state. Stumbling block. Stumbling block یعنی که به بنبست رسیدن، به مشکل خوردن، یه سدی سر راهتون قرار گرفته. تو اینجور مواقع میتونید از این عبارت استفاده کنید. Well, I say with the situation, Dennis is the stumbling block at the present time. If he's there, You are a stumbling block. Yes, I quite agree. In fact, that was a major stumbling block to my theory. Those rotting bodies are a great stumbling block for the childish imagination. The stumbling block is, of course, I can only get so far speaking on your behalf, Philomena. Clutching at a straw این هم به این معنی هست که با چنگ و دندون سعی دارین که یه چیز رو به دست بیارین و برای یه کاری تلاش میکنین. نهایت تلاشتون رو برای اون کار انجام میدید. George, I think you're clutching at straws. I have no sense. You're clutching at straws. You have nothing. Our answers, they come up with us. They're clutching at straws. I'm probably clutching at straws. You're clutching at straws to preserve your own bacon, Murdoch. و آخرین اصطلاح ما drawn a blank است. drawn a blank هم اینه که مغزم قفل شده دیگه، ذهنم جواب نمیده، نمیدونم چه کار کنم، هیچ چاره‌ای به ذهنم نمیرسه. We're moving the search for the Hyundai Interstate because we've drawn a blank here in Victoria. Oregon. I'm afraid that we've drawn a blank. 97, we've drawn a blank everywhere else. I'm afraid we've drawn a blank. We've drawn a blank with a bomber, sir. حالا کسی بهتون پیشنهادی داد و گفت که این کار رو انجام بده تا مشکلت حل بشه و شما دیدین که اون کار نمیشه یا اینکه خیلی دردسر داره و واقعا امکان پذیر نیست، از چه اصطلاحی استفاده میکنید؟ easier said than done. easier said than done یعنی که گفتنش آسونه، عمل کردنش سخته. Man, that's easier said than done. I fear your majesty may find that easier said than done. That was easier said than done. That's easier said than done. ممنون که مثل همیشه همراه ما بودید و با لایکاتون ما رو حمایت میکنید. کانالمون رو سابسکرایب کنید و اونو به دوستان خودتون معرفی کنید.